Okay. Hi guys, FC26 дээр Manchester United-ийн менежер мод үргэлжилж байна. За энэ удаа бид нар бол илүү дажгүй байрлалаас эхэлнэ. 5 бичигдэж эхэлсэн байгаа. Дөрөвчийн дугаар дээрх 3 тоглолтондоо хожсноор ингээд манайх одоогийн байдлаар 5-д бичигдэж байна. За ингээд бүр илүү чухал 3 тоглолтыг өнөөдөр хийх болно. За Aston Villa-д очиж тоглоно. Birmingham тоглох юм байна. За Newcastle-ыг гэртээ хүлээж авна. За тэгээд Wolves-тэй дахиад гэртээ тоглох юм байна. За ийм 3 тоглолтыг өнөөдөр ямар ч үсэн явуулъя. За манай багийн хувьд Шешко гэмтлээс хизээ иргэн ирэхийг харцгаая. За ингээ Шешког бол байсаар байгаа. Тийм болохоор бидний хувьд шинэ тоглолтыг турших хэрэгтэй. Обиг бол 2 ч удаа тоглож туршсан. За хаалгач бол Ламенс дээр бол бүрэн тогтсон байгаа. За ингээ Aston Villa-та очиж тоглоно. За Villa-гийн багийг харцгаая. Oli Watkins, Rodgers, Telemans, McGinn, Onana, Kamara, Digne, Minks, Konsa, Cash, Matthew Cash, Martinez, Dibu Martinez. За 6-д явж байгаа юм байна. Яг манайхтай адилхан оноотой. За мэдээж манайхаас зээлэр өтсөн Санчо байгаа. За тэгэхээр сонирхолтой тоглолт болно. За Villa-тай ямар тоглолт гарах вэ гэдгийг бүгдээр харцгаая дөө. Миний хувьд бол түрүүчийн тоглолтын дээр бол Mbeumo, Cunha хоёрыг зэрэг гаргахад том боломжтой юм байна гэдгийг бол ойлгож авсан. Яроо дэлгт. За ер нь бол одоо бол багийнхаа бол ойлгож эхэлж байгаа. Хэнийг хаан тоглуулах вэ гэдгийг ч гэсэн ойлгож эхэлж байгаа. Туршилт нэлээ хийсэн. За Aston Villa дээр бол байж болох хамгийн дажгүй бүрэлдэхүүнтэйгээр бол gaаш тоглох хэрэгтэй гэж бол бодож байна. За тийм болохоор шууд Casemiro-гоор бол эхлэе гэж бодлоо. Cazi бол үнэхээр биднэрт сольшгүй тоглолттой байгаа, үнэхээр найдвартай байгаа. Тийм болохоор Угаартайгаас бол илүү авах байхаа гэж бол бодож байна. За тэгээ Martinez, De Ligt, Yoro гэсэн энэ гурав бол үнэхээр сайн байгаа. Яг болж байгаа. За тактикийн хувьд өмнөхтэйгээ бол адилханаар. За Yoro, De Ligt хоёрыг бол гол гаргана. Martinez-ийг бол зүүн жиг рүү хамгаалуулж байгаа. За Mazraoui бол winger, Mount box to box. Bruno playmaker. Cazi бол бүр. За энэ удаа бол тоглоонд оруулж тоглож үзье. Cunha, false nine. Mount илүү жигүүрлөө орох зүгээр байна. За Amad бол бүр winger. За ингээ өмнөхөө бол арай баг боддог болсон байна. Угаасаа багаа мэддэг болж эхэлж байгаа. Манайхан бол яаж тоглох вэ гэдгээ арай ойлгож эхэлж байгаа. За ингээд Birmingham руу явж тоглоно. A lot riding on this one today, with both teams ready to leave no stone unturned in their quest for success. A match that ought to tantalise. Bruno Fernandes. The match is live on EA TV. 25-ыг бодвол интро нэлээд гоё болоод байгаа юм ч гэсэн. Дандаа адилхан нэг байдгүй өөр байдаг болохоор бас сонирхолтой байна. And we've got Premier League action coming right up.
It's Aston Villa За энэ versus бол Manchester маш United. хариуцлагатай тоглох хэрэгтэй өнөөдөр. Магин бол аюултай. Матью Каш. We have Mbeumo, Grande Mbeumo. Mason Mount. And here's the starting 11 Cunha. for Aston Villa. Boubacar Mazraoui. Kamara starts with Yuri Tielemans in Mazraoui. central midfield. And leading the line today is Ollie Mbeumo. Watkins. Но. Арай давч байлаа. Арай л нэрийн рүү хэд өчлөө дөө. Май. Cunha, Casemiro. Vai Casi. Ollie Watkins, come. Tielemans, Yuri. Now with Rodgers. De Ligt. Well, there was Yeah. impending danger, but good defending. Энзи. Well, they've defended Mazraoui. that really well. They look very organised there. Гэхдээ бол стил зай олдохгүй байна л та. Гоёдоо олсон доо. Зай олсон шүү. Но. High quality defending. Яг үнийг хэлэх жоохон өнгө бол адилхан л харагдаад байна л та. Гэтэ зүгээр Премьер Лигт төстэй өнгөтэй тоглож болдгоо зарим үед бол. Амад ноо. Thanks for the update, Alex. За Алекс юу яриад байсан Well, a бэ? win for Manchester United last time out. Rodgers, How do Rodgers. you anticipate it going this time, Stuart? I think Магин. the scoreline tells us what a comfortable win it was. They scored 3 good goals and were unhappy at not keeping a За clean Оли sheet. Ваткинс Today аюултай. might be Олиг another харахгүй matter, болохгүй. though. Санчо Very difficult to split the Бастер team. тоглож байгаа юм At байна least шүү on дээ. paper, it might just be that one bit of quality, a bit of Yes. magic that could be the difference. Get out of here, Sancho. Get out of here. So very talented and capable of running the Vai show. Cunha. Interested to know what you think we might see from him today. He comes into this game full of confidence because in the last match he was outstanding. He got his 2 goals, but his general play Магин made him the зогч top үзэж player of the байна. pitch by a long way. Mbeumo. Mbeumo. Амад. Бруно. Vai Bruno. Эй, үуч вэ? Red to put an end to that attack. Well, news to bring you from one of the other games. and Vai big Casi. news at Yeah, that. Here's Casemiro. Better, Better lads, better. And the goalkeeper is going to be fuming. He only went and pulled out the Panenka. Yeah. It's now 1-0. Төвд бол үнэхээр шиг байна. Айл бол Alex with the төвд info бол их as олон ever. биш. Жохон задлж тоглох хэрэгтэй юм байна да банах. Bruno Fernandes. Бруно Фернандеш. Mbeumo но. Fine work from Villa to win back possession. Matty Cash. Ollie Watkins. Watkins no. Boubacar Kamara. Well, he's given us away. Нусер Мазрави. Mbeumo. Вау, Mbeumo. Зөвхөн урдан биш бас хүчтэй bay шүү Mbeumo. And Ahmad. pressing expertly. Ой. Bruno Fernandes. Bruno. Ahmad. Mbeumo. Vision. Mbeumo. Please To no. win it back. Thumped clear. Орцоо энэ дэжлээ Constantly нөө. giving the ball away isn't going to help. Вай matters. Масра. Some of the Ref. passing's been really poor. Right, let's join Calm up down, the score, Mazraoui. because I understand there's been a goal in the Spurs game, Alex. Yeah, it's a goal for Spurs. They've scored the opener here with 30 minutes played. Thank you, Alex. За стажгүй амгаасан да. Мазрави. Cunha яваарай Cunha. Here's Cunha. Vai Cunha. Grande. Mount. Mount. More than decent this from United. No. But really sticking to their task defensively. Being pressed here. Watkins. За энэ Вилла бол Oh бас yes, what a pass. үгүй шүү. Ламенс. Яа. And touched onto the frame of the We're goal. hanging in there. Oh my god. Casemiro. Mbeumo. Сайчтай баларсан байсан да нэр. Well, far Oh from the my most God. accurate pass you're likely to see.
throw in to come. And a Okay, retrospective yellow argu card is ялч the бараас referee's наст. verdict. Well, no doubt about it. That earlier challenge was a definite booking. Oh, got into position brilliantly. Jadon Sancho. Sancho, you It's with bastard. Camara. Can they jump ahead? Go Ahmad. You're no problem. Situation. You're no problem. За. What is happening? What is happening to us? Жигүүрээр бас нэлээд орж ирж ш. Одоо л жоохон жигүүрээ хамгаална. За үеийн төгсгөл дээр л алдаа хийхгүй байх юм бол болоод байгаа. Kasi false back, Bruno жигүүрлүүгээ. Poacher, advanced forward, false 9. Winger, Ahmad Shadow Striker, playmaker дээр Mount-ыг болгоод full back. За. Тэгэхээр Ahmad Mount хоёрыг солиод Bruno жигүүрлөө гараад Casemiro de Ligt, Martinez. За үеийг ямар ч ус авч үлдэх хэрэгтэй. 2 дугаар үе дээр Mount. илүү тоглох хэрэгтэй. Casemiro. De Ligt. And here's Cunha. Vai Kasi удаан байна. Be in business. Мгин. Block. Mazraoui. За нэгдүгээр үе ямар ч сэтгэдгээр дууслаа. За эхний тоглолт Арсенал бол тун хэцүү байна. Бруно бүр хаалгаруулж зөгчдсэнгүй. За дараагийн үе дээр бол арай илүү тоглох ёстой гэдэг нь бол харагдаж байна. За шууд өөрчлөлтийг бол хий гэж бодлоо. Zirkzee, Shadow Striker, False 9, it's advanced forward, False 9, half finger, false back, holding болгоод. За Mazraoui бол шууд авъя. Ahmad-ыг тэр байрлал тавиад. За нэлээд хасагтай гарч ирж байгаа ч гэсэн том боломжтой байх болов уу гэж бодож байна. Арай илүү үр дүнтэйгээр Maino, Zirkzee хоёрыг оруулахар шийдлээ. За ингээ 2 дугаар үе дээр So off and running again, and I must Birmingham. say, I hope the first half was simply a warm-up act Oh for my what God. is to come. Pau Torres, Bloody Birmingham and the challenge halts them team in their жамархан tracks. биш байна тоглоход. Zirkzee. Tremendous vision. Яа. Zirkzee. Zirkzee гоё өгсөн бомоо. Yes! Yes! Get in. They can celebrate. Zirkzee. 6 goals in Mbeumo. 6 гол ямар ч үс хийгээд байна. Тэгэн байдлаар Mbeumo-гоор бол оо эдэн гол хийчлээ шүү. Well, here it is again, and I have to say, the defending is so poor. They make so many bad decisions there. No wonder the За Zirkzee гарч ирээ шууд нөлөө үзүүллээ. So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. Look at Digne. Here's Tielemans. Digne. Sancho, you bastard.
Determined not to give it away. Ahmad. Yeah, grande Ahmad. Referee spotted the little nick on the way through, so a throw-in coming up. Euro. Matheus Cunha, why? We're getting the ball forward. Kobe Mino. Watkins. Defend. Digne. Jadon Ref, Sancho. offside. And lining it up. Not Sancho, Just yeah. the tackle that was needed. Not Sancho shooters. And we have more live Premier League action coming up for you soon on EA TV. It's Aston Villa taking on Chelsea. Press. Morgan Rogers. But a goal to let you know about in the City game. Alex Scott has the information for us. And it's his second goal for Manchester City. They've pulled one back with 58 minutes on the clock. Alex За keeping одоогийн us байдлаар right зүгээр up лонг to date. болоор тоглоод байна л та манайх. Филагийнхэн сүүлийн хэдэн минут бол хамаагүй илүү байна. Бүгдийг бол үнэхээр эзэмшиж байна. Манайхтай бол асуудалгүй зөрөгтэй тоглоод биш. Passing it around as the search goes on for an equaliser. Honestly, I Мартинес. didn't mean to jinx them. Just wasn't a very Zirkzee. good pass finally. What to like about that pass? Matheus Cunha. No, it's offside. Offside. It's offside. It's a high pressing. High pressing. Casemiro. За Бруно Майно хоёрыг ингэ сэлжүүлж байна. За Куня дөрөв үл ороод. За нэг үзье л та. Зихцээ бүр урд ойл бас болох юм шиг байна л да. Ялцчих. Fast forward. Cunha. Classic 10. Holding. Playmaker. Back defend. За fullback. За энд бол ялч одоо бол дөргөөг оруулна. Дөргөө бол үнэхээр найдвартай бол байсан. За баг зэрэг Амадыг харъя. Над бол Амад тэр зүүн баруун зүгүүрийн хойтолд бол бас үнэхээр их таалагдаад байгаа. Хөдөлгөөнтэй учраас хурдан учраас Амадаар хамгаалах бас надад бол их тажгүй санагдаад байгаа. Sancho now. Don't forget we have Sancho more live дээр action байгаа from юм the шүү Premier дээ. League coming up here on EA TV. It's Manchester United taking on Newcastle United. Rodgers. Bruno, grande Bruno. Bruno, no problem. Zirkzee. And good anticipation. Cash. Rodgers. Determined defending. Mbuemo. Oh, nice ball over the top. Yeah. Well, let's join Alex Scott, shall we? Because I'm hearing the situation has changed in the Everton game, Alex. Yep, a second goal for the Gunners. Trying his luck. Lamens. Enough on the ball to steer it. Lamens. Really good interception. Great save, Lamens. Mino, grande. Well, what more Gino. can Villa do to equalise? Thwarted by a top-class save there. Well, unlucky perhaps to be Zirkzee, denied. come on, man. But they've now got to think about defending. Well, for understandable reasons in this case, we had to cut off Alex. Just to confirm, Arsenal did find the net in that match, and they're winning in that game at the moment by 2 goals to 1. Patrick Dorgo. De Ligt. Mino. Хийгээд. Ой. Go Dorgo. Possibilities in the centre. Can they square the game?
It all needs a bit more penetration, really. Oh, it might be. Яа Ламенс. Уф. Бас нэлээд довтолж шүү. За ер нь энэ арай дээр шийдвэр болох баха. Бруногоо үлдээгээд wide playmaker, insert forward, Butcher, Ugarte хойшин татаад fullback. Одоо ерөөс бүгд fullback. Go back. Balanced, versatile. За баргал парктай бас юм да. За ихтэй гайгүй. Bruno Fernandes. Bruno Mbuemo. Wow, beautiful Cunha. Yes. That's it. За Cunha гол хийгээд шууд сэлгэн суулаа да. Well, let's look at this again. To pick out this pass shows wonderful vision. It's inch perfect. За нэг л довтлоо. Just one attack. He really hits it with power and Beautiful. nothing the keeper can do about that. Yes. So underway again. Wow, away. 2-0 advantage here. 2 голоор илүү явж шүү дээ. Birmingham, Just Aston 10 Villa. minutes to go. Анх Manchester United эхлэхэд бид нар бол хэцүү эхэлсэн. Гэхдээ энэ удаа бол It's gone in on the City game. улам сайжирсаар байна. Has the details. It's a goal from Manchester City. The goalkeeper will be looking at himself on that one. He was totally out of position and it was an easy finish. They've pulled one back and now trail by one with just under 10 minutes Watkins left to play. Watkins аюултай. Sancho, get out of here. What a commitment to defending. Clear the lot. Done so well there. Mbuemo. Block. Ugarte. Oh, could be an opportunity here. Mbuemo. Жохон жигүүрлээс өгсөн бол. Mbuemo бол ингэж жигүүрлөө ингэж тоглоход бол үнэхээр гоё тоглож байгаа маа ялцчих. Хурдан байгаа яалтч өгөөд тоглож байгаа. Confident attacking play. Тоглоход ч гэсэн мангар амар. And will the cross work out for them? Wow. How did he keep that out? Wow. Lamens. Now they're going to alter things. Here's the substitution. Санчо сууж. Өчтөө Санчо сэлгээр гарч ирсэн дахиад суудсан байсан шүү дээ. Жин кэмдрэлтэй тэр шил юм болж байна доо. Trying to deliver it accurately. Licht. Mbuemo. Зэр. Яа, за дэлихтлээс юм да. Rogers. Here is Digne. Romain Sanchez. Yes. And there it is, the final Yes. whistle, a result to please Get in. Manchester United fans around the world. What did you think of their performance? За эхний тоглолт. Well, Эхний ялалт. comfortable in the end, wasn't it? Thought they controlled the middle of the park well. Хайл тоглоод ямар ч үсэн ялж чадлаа. За амарын бол ерөөсөө инээхэ болох юм болсон. Байнга инээдэг боллоо. Well, there's a good reason why we're highlighting him. Одоо дахиад зөв үе Really тактик зөв dominated attack in өөрчлөлтний this game. үр дүнгээ хадгаллаа. За Today, тэгээд he looked sharp, бас physical тун and азтай mental, байсан. and Нэгдүгээр really үе дээр stood out for me in a good Lamens. win for the team. Энэ хоёрдугаар үе дээр ч гэсэн Lamens байнга хаалтуудыг хийсний үр дүнд ямар ч үсэн хожиж чадлаа. Дэжгүй байна. Өнөөдөр бол сайхан эхэлж байна. Just a moment of your time.
There seemed to be no response to Mbembo today, considering his dribbling. Were you impressed by performance? За одоо ер нь бол тоглох болгондоо л Mbembo-г юу хийж чадах вэ гэдгийг нэмж ойлгож байгаа. Үнэхээр чадварлаг, үнэхээр илүү сайн тоглоно гэдгийг бол мэдж авч байна. Mazraoui seemed to be having issue with his discipline. За түрүүн яалтчгүй шар карт авсан. Гэхдээ бол заримдаа бол ийм байх хэрэгтэй. Mazraoui бол үнэхээр биднэрт бол хэрэгтэй тоглогч тодорхой. За Mbembo бол асуудалгүй. Mbembo бол үнэхээр манай бол гол тоглогчдын нэг яалтчгүй хүн болсон. Энэ жилийн хамгийн сайн 8-аач байж магадгүй. Угаасаа тэр аргагүй. За ингээд дараагийн тоглолт Newcastle United-ийг талбай дээр хүрлээж авнаа. Вау. За нөгөө нэг гинтийн тохиолдлууд нэмэгдсэн гэсэн за тэр нь гарч ирж байна. 100% carry over for remaining budget next season. As a manager, you can choose to hold back on spending, allow a substantial investment next year. Wow. I understand. What's up, Harry? Of course, Harry. Тэр мөрийг нэг дараачигтэй сайн эзлэе да контрактуудаа. За Newcastle-ыг харцгаая. За Woltemade шин залуу энэ бол үнэхээр аюултай байгаа. Anthony Gordon, Murphy, Joelinton, Bruno Guimaraes, Tonali, Livramento, Burn, Schär, Trippier, Pope. Tactically wing play. За жигүүрээр тоглоно гэж байна. За өнөөдрийн хамгийн хэцүү тоглолт байж магадгүй. Newcastle үнэхээр бэлдэхгүй болохгүй. Маш хариуцлагатай тоглох хэрэгтэй. Манайх бол жигүүрээр хамгаалахтай бас жоохон асуудалтай гэж хэлж болно. За тийм болохоор
За ингээд Old Trafford гэртээ Newcastle United-ийг үлээж авахд бэлэн боллоо. Changing room. This is a manager who commands. За өнөөдөр хамгийн чухал тоглолт No surprise, the fans хамгийн are үнэ тоглолт байх behind him. болно. He's building something special here. And here we are at one of the great venues for Yeah. football anywhere in the world. Bruno Old Fernandes. Trafford in Manchester. I'm your Хлида. match commentator Derek Ray, and my partner Cunha. ready to bring you all the analysis and За technical ингээд talk. 3-4-3-ыг I'm сонгосон very өнөөдөр much бол looking forward to ялцчихгүй. bringing you action Newcastle-ээр from the Premier жигүүр болон League. It is Manchester төв дээр United анхаарлаа up хандуулж against байгаа. За Newcastle урд United. тэгээд Well, as is always the case, Zirkzee both teams Mbeumo, want to control the Cunha centre of гурваар the pitch. Whichever can do тоглохоор that, шийдсэн. dominate possession and probably the game. This is going to be key, I think, today. системэндээ бол наадах шийдсэн өнөөдөр юм The ч байсан. lineup for Manchester United. Bruno Fernandes plays with Casemiro in the centre of the pitch, and rather than use a Mbeumo. strike partnership, they've gone with just the one Mbeumo. player in attack. Mbeumo жигүүр. Mbeumo Looking ball, хэдэн. Zirkzee. defensive resilience there. So the starting 11 for Newcastle United. Well, the way they're set up, it's vital that they don't let the opposition switch the Go play. Kazi, go They Kazi. must lock them down one side of the pitch, but they should have an advantage in midfield. Can he convert? Kazi, no. Right off the bat. Oh my No God. wonder they're jumping for joy. Oh my god. Oh my god. Visa. Well, just look how he holds off the defender. He keeps his Kazi, balance арай л and he хэцүү still hits авчихлаа the гэсэн. target. What a good goal that is. Яаж авах вэ? So back in action, and it's up to United now to be inventive. Well, you really have to applaud the ambition. Played into the box. Oh, but claimed by the goalkeeper. Fernandes. No, Fernandes. Come on, Bruno Fernandes. Please. Одоо л шүү. Hall. It's with Joe Linton. Bruno Guimaraes. Come on, Kazi. Tonali with it. Oh, that's splendid play. Nicely Mazraoui timed grande. tackle. Гоё доо. Sandro Tonali. Drinks Moretti, eats spaghetti. It's Well, fucking he's coming through of a Sunderland. penalty in one of the other matches, and Alex Scott За ер нь could тактик fill дахиад it. солихгүй л юм болохгүй байна. Энэгээр угаасаа тоглож чадахгүй байна уу манай бол. Миний плей стайл бол угаасаа ер нь таарахгүй байна. Alex keeping us right up to date. Тунд ажгүй харагдаж байгаа боловч яг үнэндээ болохгүй байна ерөөсөө. Mazraoui. And the pass not Mbeumo. accurate enough. And a throw in then. За ингэ шууд гол алдчих эхэлж
эхэлж байгаа болохоор. Гурвалтаа. To the box. Now they can reset the defence. Well, Ноо. no frills, but it's effective, that's for sure. Joelinton. Каси ямар ч Possession үснийг. to snuff out the danger. Ерөөсөө болохгүй байна. Цаанаас шууд мэдрэгдэж байна угаасаа. Каси ерөөсөө болохгүй байна. Хи Joelinton. удаан байна. Угаасаа дажгүй байна ялч. Tonali with it. And the ball back with Ойдоо Каси. United. Зэрэгцээ. United being afforded too much space. Bruno Fernandes. Zirkzee. Бомоо. The keeper knows to deal with it. Болж шүү. Now sending it in. Наа. Really good build-up, but no end product. Really snuffed out the danger there. A good fresh chance to shoot. Бруно. That was going in. And a good challenge to bring that attack to an end. Хүмүүс зогсоосон Well, л дээр. doesn't get away with it. Free kick given. Well done. Joelinton. Sandro Tonali. Nice looking move this. No. Oh, surely. Yeah, Lemons. Save. Thank God, Lemons. And news of a goal at Anfield. Alex Scott has all the information for us. It's a goal for Wolves. The score's level again now at 1-1 with 35 minutes played. Alex, thank you very much. No, Mazraoui. Strong tackle. Damn it. Newcastle in a potentially dangerous position. It needs an accurate cross. Oh, it's on! Oh my God. No hiding from the fact that they really should have extended their lead. Well, that was a poor miss. Could they come to regret that? Joelinton тайгүй юм болж юм да. So we need to get out of here. Guys, we need to do better. We need to do much better, lads. Come on. Kazi, please. Bruno, please. Fernandes. And here's Cunha. Bruno. And he read it well, intercepting it. But he's certainly not alone. We're feeling the heat. Oh my God. Can they make something of this now? Come on, lads, chin up. There's the Stand. Yes, Lemons. save. What a save. Йоо, энэ залуу дээр л огтчих шүү дээ бурхан минь яа. Who's going to get Hold. That's fine goalkeeping. Hold. Goes on to the corner. Mbemo. The referee has No. decided there will be just 1 minute of added time. Just 1 minute. Joao 1 minute Bruno Grande ёо. And the referee blows the whistle. It За is ерөөс хамгийн half-time хэцүү нэг дөрөв officially үйл ялчгүй байлаа Positive шүү. signs for Newcastle. They lead at the interval. Well, I hate to say it, but we were So absolutely much to right do. about their defending. They just look Half so well time. organised. They squeeze up at the right time. They drop off when needed, and they close the ball down quickly. Defensively, that was almost the perfect first half. Тэглээ айлын дефенсив үнэхээр барсан. Айлч талаар гарч чадсан ба.
За ямарч үсэн Амадыг орууллаа, Угартыг орууллаа. Underway again. The Magpies with the lead, but this game far from being done and dusted. Андаа болтонд Амад хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна гэсэн. Sandro Tonali. That's a good-looking ball. Come on Euro. Go on Euro. And he read it Grande well Euro. defensively. And a change to the scoreline at Mad. Anfield. Let's get all the information from Alex Scott. And it's a goal for Wolves. The goalkeeper's made an initial great save, but there's nothing he could do after that. They're now behind by 1 with 46 minutes played. Thanks for the update, Alex. Anthony Gordon. And a friendly reminder that we have more action from the Premier League coming No, up. It's Mert. Manchester United facing Wolves. Vamos. Bruno Guimaraes. It's a perfect challenge. Mateus Cunha. Oh, that's a fine-looking pass. Mbeumo. Yan Mbeumo. Crossing into the middle. Just needs to get rid of it. And the flag has gone up. Hey. Has to work a lot harder to stay onside there. Ah, it's Didn't read offside, the Bruno. situation at all. Joelinton. And Martinez. a clever piece of defending. Well done, Martinez. Newcastle moving the ball forward. What can they do from here? Come on, come on, come on. Come on, lads. Now options are plenty. Oh my god. Euro, please. Well, might be. Save Clean it. the No, chance. my god. Opportunity was there to Nearly. increase their lead. Nearly. What is happening? Took off Torgo. За мазраа угаараа тоглолт дуусъя да. Come on, lads. Come on, Just let lads. them off the hook. Here's a change for Manchester United. Mbeumo. Vamos. And don't forget, we have more Premier League action coming up Mazra- for you on no. EA TV. It's Newcastle United facing Burnley. Tino Livramento. And tidily played. Not forcing the issue. Great composure. But they need to find that extra bit of guile. Come on, Dalo. And Oh my he's God. by the keeper. Wow. Lemons. You can save the fucking Titanic. Come on, Ere. So the corner played into the box. Yes. No, no, Amadro Well, is that's a işte. sad end to the attack. Go on, go on. Go on. Go on, Cunha. No, яагаад явсангүй. Newcastle losing possession. Oh my god. Oh, chance! Ah, Innocent defending. Murphy. come on. Well, Newcastle had so much of the ball in the last 15 minutes, and their attacking play has been excellent. Halt, Surely halt. only a matter of time before they extend their lead here. Yes, who knows? Maybe Visa another Hughes. opportunity in the works for them. Дуусах чинь дөө нэр. Дэлийг Textbook closing down.
And now Even they're the on the league attack. today. Well, this is building up to a nail-biting finish. These United fans are making so much Hayda. noise. This is Can they it. get an equaliser? No. My God. They will now make use of their substitutes bench. We have to go in, guys. All in. All in. Now we're inside the final 15 minutes. Show some character. Гол гонаа гэхээр өнөөдөр бол Ньюкаслын тоглолтоор тоглосоор адилтаарлаа л да ерөөс. Opportunity to lift. Mount Bruno please no. Oh God. Well, some pretty big news coming through from one of the other games. Let's hear about it from Alex Scott. Yeah, Sunderland were awarded the penalty. The luck was definitely with the goalkeeper on this one. It hit the post and it went out of play. The scoreline remains 2-2 with 79 minutes played. Oh Ahmad. Many thanks Too as ever, much, Alex. too much. Go on Ahmad. Mount. And he has options available, Ah, but nothing comes of it. Good come on defending. it was. Dalot. Well, in the closing stages, and United behind in this one, Stuart. Well, their attacking play has been too slow, it's lacked penetration, and at times it's looked devoid of ideas. But can that change in the final few minutes here? It only needs one moment of magic. One moment of magic, no. Come on, guys. Sandro Tonali. Well, it could be on. Stop from him. here. Yes. And just like that, the break has stopped. Really top quality defending. Go Bruno. Go Garte. No, Bruno, too much. Heavy touch. Heavy touch, Bruno. Defend, defend, guys. Come on. Nah, come on, Really ref. stopping the attack. Number 20. 88. 88. We need magic. Ah, no. No time for magic. Come on. Coming onto the pitch, number 11,
clattered away. Maino. And they have possession again. Bruno, please. Yes, Bruno. Might finish. Bruno. Yes, Bruno. Get it. Bruno. Yes. Come on. Bruno. Fergie time. Equalizer at Old Trafford. Old Trafford тэнцүүлж чадлаа ямар ч байсан. Ижихгүй байна гэдэг чинь чухал шүү дээ ерөөсөө. Bruno. So the Manchester 90th. away following the equaliser. Яг ир дээр. Promising pass. Yeah, he saw the run so quickly there. Яг л ир дээр. Smuggled away. Oh my god. We nearly lost that one. The final whistle, the referee Яг л decides that ажиглаа will шүү be all, баг л. and the teams simply couldn't be Oh my God. separated. A point apiece. Manchester United's performance. What did you make of it? I think you have to say it's a point game, don't you? За, Far from the Agnes, easiest game, but they kept fighting until the very end, believing that they would get another chance, and it's probably the fair result in the end. Анаас илүү зөрөгтэй тоглох хэрэгтэй байсан. Гэтэ яг Ньюкасл тоглоход үнэхээр хэцүү байлаа. Үнэхээр сайн баг учраас Висаг өнөөдөр үнэхээр зөксөж чадсангүй. Look, дэлийхт ер нь хамгаалтын үед хэцүү байлаа гэхдээ тэр том алдаа гаргаж гол алдснаас хойш бол ер нь бас тиссэн. Дахиж гол алдаагүй нь угаасаа Ламенси ачаал үнэхээр тисч гарлаа. Эцээ хүртэл тэмцлээ. Тэгээ эцээ хүртэл ямар ч байсан тактик өөрчлөсөөр байлаа. Тэгээ тэр мөчийг үл ирнэ гэдэгт найдсан. За сүүл рүү үнэхээр хамгийн довтлогоо хийж болох тактик үзлээ. За энэ өвчин ямар ч байсан тэмцлээ. Хажигдаагүй гэдэг бол маш чухал үзүүлэлт боллоо энэ удаад. За ингээд тэнцээд манайх 6-ад бол байгаа юм байна. Сити 35-та 4-т. Ньюкасл 33. За эхний дэжл яг л ойрхон байна да. Villa Crystal Palace 2. Spurs Bournemouth эдгээр бүгд л манайхт бол яг л адилхан л яваад байна. За ингээ өнөөдрийн сүүлийн тоглолт Wolves-тэй дахиад тоглоно. Manchester United гэртээ Old Trafford. За дөрөвчөдөд авсан тоглогчд байна уу? Gonzalez, Strand Larson, Gomez, дахиад Gomez, Munetsi, Bueno, дахиад Bueno, Krejci, Totti, Hover, Josesa, Hichan бол байна, Belgrade, Johnston, Arias, Andre, Agbadu, Tolu, за ингээл Wolves-ийг ер нь л танихгүй л байгаа юм да хүмүүс. За Wolves-тэй яаж тоглох вэ? За Euro дэлхийд түн ядарсан байгаа. Maguire-ыг бол тоглуулна гэдгийг бол амлалтсан байгаа тийм учраас Harry Maguire, Luke Shaw, Martinez хоёрыг тоглуулъя. Ugarte бүр тоглохгүй юм шиг байна. Diego Leon энэ залууг ер нь тоглуулж үзье да. Огт тоглуулж үзээг байгаа. За Paraguay left defending physical 18-та agility, acceleration хурдтай, sprint speed, crossing, ball control, wing back. Леоныг туршиж үзнэ. Зөөлөн тоглолтод Диего Леоныг туршия. Матеус Куня, Оби хоёрыг бол гаргая. За Йона Зиркси, Доргу Heaven,
За ингээ Wolverhamptonтэй дахиад тоглохоор боллоо. Дахиад нэг тоглолтыг Old Trafford гэртээ болийнэ. We all relish as football fans. Non-stop hype all week long, and now for the action. Hello, and what a real pleasure it is to be with you from the theatre of Vamos, dreams. vamos, let's Old go, Trafford. guys. I'm your match Oh, good. commentator Derek Ray at the microphone, and sitting alongside me is the former Arsenal, West Ham, and Coventry midfield player Stuart Robson. And it's all about action from the Premier League in this case. It's Manchester United. Oh, can he finish it? Mbeumo, yes. Magnificent start. Oh my God, Goal in the game. a dream start. They were hoping to produce. Yes. Old Trafford roar. Oh my God, so loud. The replay. He does well to find that bit of space in the box, and then he shows a lot of Mbeumo. composure to finish it off. Beautiful. That's a good goal. Bobby, Bruno, boom. Mbeumo. And Wolves get Great the game start. restarted. Disappointed to have That's conceded. great start. Now they need to come up with a Tanzih. quick response. Cunha ora. Yes, Really Cunha. good strong tackle, and it'll be a throw-in. Yes, Cunha. Brazil, Cunha. Kiana Hoover. Brazil, Cunha. Go, go, go. Come on, man. Well, with the record they've built Mount. against this team, the manager certainly looks calm and confident. Yeah, but I'm not sure that means too much today. Mount. This is a Oh, big chance! Mount. Yes. Another one! And it's a goal. Quick succession! No wonder they're Mount. celebrating. Number 7. That's the comfortable start. He gave the keeper no Good chance start. there. He looked so confident, didn't he? That's a cool finish. За үзэгч мүзэгч үнэхээр гоё харагддаг болжээ. FC 26. So back underway with the Tony lead standing at Dachbush. 2-0. Well, I'm hearing something important has happened in the Burnley game. Exactly what? Lamans. Alex Scott will tell us. Санаас бол байна. Lucas Shaw за центр back дээр тоглож байгаа. За Diego Leon энэ залууг харнаа өнөөдөр. Боломж олгосон байгаа. Diego Leon, Here's Alex. Will it be? Bruno Fernandes. Missed Wow. by all that much. Well, he Wow. started quite nicely, but the keeper was always in control of the situation. He knew that was going wide. Look confident. Өөрсөндөө улам итгэлтэй болсоор байгаа юм чи тоглолт болгоны туршид. Bruno. Well, two managers trying to outwit Yeah, one another. offside. They know each other's tendencies rather well. Yeah, and these opening minutes are so vital, and I'm sure that was emphasised by both managers before the game. Too much offside нэрсэн байна да би. Throw Diego to Leon үнэхээр Manchester United. хурдан юм биш байл ч үнэхээр хурдан байна. Mount. Mateus Cunha. That's a good-looking pass. And here's Cunha. Can he find the Bruno net? again. Fully committed. And easily intercepted. Munetsi. Now the counter-attack looks on. Hong Hee-chan. Well, that attack collapsed completely. Well, they've defended that really well. They Cunha. look very organised there. Leon. Mount. Mount. Casemiro. Well, it wasn't quite the quality of shot that we were all anticipating. Well, offside. Yeah, I rather good think he was offside. caught in two minds. Well, he just needed to go elsewhere with his pass. He showed a complete lack of awareness there. Wow. Barely offside. That's. Go on, Obi. And he read it superbly.
just looking to keep the shape, it seems. Fernandes. Bruno. Stole away by the keeper. Well, that's a fine-looking pass. Цангаж байгаа л алддаг даа өнөх. Not forcing the issue. Great composure. And news of a goal at the Stadium of Light. Offside With all again. the information, here's Alex Scott. It's a goal from Manchester City. They've scored the opener here with 26 minutes played. The City fans versus have enjoyed Sunderland. what they're seeing here today, Derek. Alex Aye, with aye, the Bruno, info Bruno, as Bruno. ever. Wang Hee-chan. Now, who can he play it to? And unable to keep possession. Reckless. Put it away. And the keeper grabs it. Lemens. Buemo. Fernandes. Fernandes. Mateus Cunha. Cunha. Running it Obi. through. No, Obi. United couldn't keep possession. Come on, Obi. Обигаар ерөөсөө гол хийж үзег байгаад байгаа. Сэшког байхгүй байгаад өөрийгөө харуулах хэрэгтэй л байна да, Оби. Wang Hee-chan. Now with Hoover. Marshall Munetsi. Well, the threat could be there. We certainly can't fault them for trying good. as they keep the All pressure good. on. Well, that was a Hee-chan. decent effort, and you just sense the goals coming here. Casemiro. Well, I'm hearing a goal has gone in the Burnley game. Alex Scott can tell us more. It's a Obi. They're No. back level. It's 1-1 with 30 Jose Sa. minutes played. Alex keeping us right up to Oh date. my God, Martinez. Released it nicely. Harry Maguire. Disappointing for Wolves to give it away like that. Not a bit too Ah, too comfortable for the much. goalkeeper. Yeah, nearly a very good pass. Well, approaching half-time on the home side, very much in charge here, Stuart. Your thoughts? Yeah, they're playing really well here. They've controlled the flow of the game, they've won their individual battles, and they've created numerous chances. Their only problem in the second half could be complacency, but I can't see that happening. Obi. Obi. Cunha. And putting his body on the line. Mount. Mount болж байгаа ядарч байгаа юм байна. Not showing good patience. Obi. But then the one that goes astray. Go on, Shaw. Come on, Luke Shaw. Marshall Munetsi. And there to intercept. Martinez. Well, the referee has Leon. instructed the fourth official to put 2 minutes on the board. Mount. Maybe the ideal pass. Obi. Keep the composure. No. And that will do it for the first half here at the Theatre Okay, of good Dreams. half. Good half. Well, he's been a long way from his best up front. Well, I have to say he's Hee-chan. working Hwang hard to turn Hee-chan. things around, but it's just not happening for him. It's not gonna happen for him. Cassie's gone. За ингээд зэрэгцээ So хөлбөр back underway, гаргалаа. and no sugarcoating it. There was a big gulf between the sides in the first half. Will we No see a response sugarcoat. from Wolves За, in the Bruno. second? Wolves-ийг бол нэг ч олох гээд байгаа маа бас. Bruno Fernandes. Obi гоё иргсэн дээ яа. Good work to deny the opportunity. Come on Obi энэ зөвлөм.
Гол хийдэг арга байна уу? Come on man. Trying to deliver it Ари accurately. яа. Well, an excellent piece of goalkeeping anticipation. Hoover. Munetsi. United come away with it. In a decent position. And let's give credit to the defending. Arias. Jean-Victor Bellegarde. And in the right position to read it. Well, he's just shown what a clever play is without the ball. No. No, Obi. I'm delighted to say more Premier League action coming up for you here on EA TV. It's Obi, no. Manchester United taking on Leeds United. Your wife is waiting for you. Uwalassi Arokodare. Audacious Mount. from there. Come on, Bruno. That's a good-looking ball. Obi. Obi. Fairly easily. Gomes. Mount Mbeumo хоёрыг авах хэрэгтэй баха. Decent position for Wolves to be in. Crossing opportunity. Чүгэл үр дүнгээ And the chance хадгалаад slips away. хоёрыг их ядраахгүй л энэ удаа өнгөрөх хэрэгтэй байна да. Able to skip past his man. Well, there was impending danger, but Martinez. good defending. Нандес ямар ч асуудалгүй. Well, make Obi. sure you join us for more Premier League action coming your way. Obi. It's Wolves facing West Ham United. Сэнэт дарс хоёр залуу бол Nice sequence. гой тоглож байна. Bruno Fernandes and of course Bruno. What a magnificent Yes. display. It's such a one-sided contest here. Go on Bruno. Well, just take another look at this, because the 1-2 to get behind the defence is superbly worked. And Fernandes does the rest. Beautiful. Through the back of the ball with such power. What a great finish that is. Bruno. Obi and Bruno. Boom. Леон ч ихтэй стамина их муутай байсан юм биш. Одоо 3 плеерс байгаа юм байна. Fernandes, Maino. Patrick Dorgu. And Amat. Зайлуулах баг So the ядаргатай action энэ underway тоглолтоос once more, and it's beginning to Зарим look нэг as though it's the тоглогчтой case of авч how явах many for хэрэгтэй. United. And the defensive intervention there. Oh, nice ball over the top. Bruno Fernandes. Amat. Could be Come on, threatening. Bruno. Maino. Fernandes.
Майно. With authority. Close. Substitution then. Let's see how it affects the match. Well, as you can see, United have been really good going forward. They've created so many chances, and if they score again soon, it could become very embarrassing. And would you know it, another potential opening developing here. Robbie. Oh, Please. disappointing end to that. Well, let's go to Alex Scott now, because something has happened in the Liverpool game. Alex. Yeah, it's a third goal for Liverpool. They've pulled ahead by 3 with 74 minutes played. The Belgrade. update, Alex. Harry Maguire. Maino. Go Ahmad. Oh my god, what happened? Go Ahmad. Nah. Oh, that's a super piece of defending. Bellegarde. Maino. That was going in. He's done so well there. What an important block. Could catch them on the break. Robbie. Dealing with it. Ametsa зайлж Robbie. Bellegarde. Well, I'm hearing there's been a goal in the Liverpool game. Alex Scott can fill us in. It's another goal for Liverpool. It's now 4-0 with 80 minutes played. Alex with the info as ever. Oh, this looks useful. That's excellent defending following And the Lamens. cross. Priority was to hang Go on, on to the Zirkzee. ball, which he did. Go Zirkzee. Hey ref. Playing advantage here. Sure. United keep it. Show again. We've entered the final 5 minutes. Maino. Given away by Robbie. Manchester United. Арай л болоог байгаа юм даа би ихэр яалтч. Bellegarde. Marshall Munetsi. Топ 4-д бол орох зорилгоо бол Wolves unable to retain possession. тун биелүүлж болохоор байна да. За түрүү чи Ньюкаслтай тоглосон шиг бас ингэж хитрхи айж олон юм бодож тоглохгүйгээр давталгаагаа ашиглаж тоглох юм бол болох юм байна. Бруно Трivela. Oh my god. Bruno Fernandes. Өнөөдөр 2-2 дээр гол хийлээ. My god Bruno. Bruno. Get in Bruno. Well, just look at his vision here. It shows great Oh my awareness, God. and of course, his technique is perfect. What a good goal that Бачи is. Трivela. Beautiful. A lopsided contest. 4-0. Munetsi. Nice. Well, there was Harry impending Maguire. danger, but good defending. And there it Yes. is, the full-time whistle. A victory Well done, for lads. Manchester United. Well, it was a very assured performance, wasn't it? I was За particularly өнөөдөр impressed with their Ньюкаслтэй play going тэнцснээс forward. бусдаар бол Really 2 well, бас almost очиадлаа. cutting through at will at times. The result Илүү was тоглож байна never манай much баг. in doubt, if I'm honest. Тоглогчтой ч гэсэн илүү Well, a ойлгож highly байна. significant role played Өнөөдөр by Леон Sensational тэр залууг ямар ч байсан тоглож үзлээ. Хурдан юм байна бас болж байна. Well, he did everything today. His energy, За тэгээ Bruno skill and Mbeumo, movement was just too good for those Cunha. defenders. It was a really good display. Ялч манай багийн бол топ тоглогчтой бол байна тэрэн байдлаар. Wolves-ийг 2 удаа очидлаа. We'll just grab a minute of your time for a few questions. Fernandes says the most completed pass in your team today. Was that instrumental to your win? Of course. Bruno-гийн пас бол хамгийн чухал шүү дээ. Пассаас илүү гол нь ч гэсэн бүр үнэхээр beautiful байлаа. Maguire won the battle. Of course, Maguire is a titan.
Maguire бол топ плеер. Ямар их дөрмжлөл амсаад яаж уцаж ирснийг бодохоор Maguire бол үнэхээр гайхамшигтай хүн юм даа нэр. Ливерпултыг хожиход ажлын гол хийсэн амьдрал дээр No Harry more бол questions, топ. thank you. Бид бүгд Harry-гаас уучлах хэрэгтэй гэж байгаа шүү дээ. За ингээ ямар ч байсан. За ингээ тавдаа хിവэрэ байна. Яг л тэр 2 оноо дутлаа л да. Ньюкасл эдэнцээ 2 оноо дутлаа. Челси 4-т байгаа юм байна одоо. Бид Ньюкаслыга дээр үл ямар ч байсан орж идлаа. За ингээд ерөөсөө л 3 онооны зөрүүтэй City, 2 онооны зөрүүтэй Arsenal, Chelsea. За Liverpool-ыг нэг дэвж байна. За ингээд дараагийн 3 тоглолт бидний хувьд Leeds United-тэй ач тоглох юм байна. Burnley-тэй ач тоглох юм байна. Тэгээ FA Cup. За ингээд FA Cup эхлэх юм байна. За ингээд өнөөдөр анхаарал тавьж хамт байсан бол баярлалаа.